नहीं, माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखे हैं। ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ವಾದ ವಿವಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿರೋಧ ಅದನ್ನ ತಹಬದಿಗೆ ತಂದು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. राज्यपाल अभिभाषण पे प्लीज नो, ये तरीका ठीक नहीं है. नो, राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा होगी. नो तरीका. Honorable Speaker, I present the budget for 25-26. This budget continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. Together, we embark on a journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. As we complete the first quarter of the 21st century, continuing geopolitical headwinds suggest lower global economic growth over the medium term. However, our aspiration for a Vikasit Bharat inspires us, and the transformative work we have done during our government's first 2 terms guides us to march forward resolutely. Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. The great Telugu poet and playwright Gurujada Apparao had said, "Deshamante matti kadoy, deshamante manushuloy," meaning a country is not just its soil, a country is its people. In line with this, for us, Vikasit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas focusing on Garib, youth, Annadata and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. For this journey of development, our 4 powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. Agriculture as the first engine. Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. Prime
Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, Developing Agri-Districts Program. Motivated by the success of the Aspirational District Program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In Phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oilseed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tuar, Urad, and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Shri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will be set up. Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of Makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes.
A national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at 1. Strengthening research ecosystem, 2. Targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance, and climate resilience, and 3. Commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024. India ranks second largest globally in fish production and aquaculture. Seafood exports are valued at 60,000 crore rupees. To unlock the untapped potential of the marine sector, our government will bring in an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian exclusive economic zone and high seas, with a special focus on the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. For the benefit of lakhs of cotton growing farmers, I am pleased to announce a mission for cotton productivity. This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming and promote extra long staple cotton varieties. The best of science and technology support will be provided to farmers. Aligned with our integrated 5F vision for the textile sector, this will help in increasing incomes of the farmers and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. India Post, with 1.5 lakh rural post offices, complemented by the India Post Payment Bank and a vast network of 2.4 lakh Dak Sevaks, will be repositioned to act as a catalyst for the rural economy. Details are at Annexure C. India Post will also be transformed as a large public logistics organization. This will meet the rising needs of Vishwakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and the large business organizations. Our government will provide support to NCDC for its lending operations for the cooperative sector. MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First,
for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued. Fund of funds for startups. The alternate investment fund, AIFs, for startups have received commitments of more than 91,000 crores rupees. These are supported by the fund of funds set up with the Government of India's contribution of 10,000 crore rupees. Now, a new fund of funds with expanded scope and a fresh contribution of another 10,000 crore rupees will be set up. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. Measures for labor-intensive sectors. To promote employment and entrepreneurship opportunities in labor-intensive sectors, our government will undertake specific policy and facilitation measures. To enhance the productivity, quality, and competitiveness of India's footwear and leather sector, a focused product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity, component manufacturing, and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees, and exports of over 1.1 lakh crore rupees. Measures for the toys sector. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high-quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand. Support for food processing. In line with our commitment towards Purvodaya, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. This will result in 1. Enhanced income for the farmers through value addition to their produce, and 2. Skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth. Manufacturing mission, furthering Make in India. Our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium, and large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution roadmaps, governance, and monitoring framework for central ministries and states. Details are in Annexure E. Given our commitment to climate-friendly development, the mission will also support clean tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition
and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment and grid scale batteries. Investment as the third engine. Now I move to investment as the third engine, which encompasses investing in people, investing in the economy, and investing in innovation. Investing in people. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Bharatiya Bhasha Pustak Scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better and in their language. National Centers of Excellence for Skilling. Building on the initiative announced in the July 24 budget, 5 National Centers of Excellence for Skilling will be set up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. The partnership will cover curriculum design, training of trainers, and a skills certification framework and periodic reviews. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. Center of Excellence. Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health, and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years.
200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life. PM Swanidhi scheme has benefited more than 68 lakh street vendors, giving them respite from high-interest informal sector loans. Building on this success, the scheme will be revamped with enhanced loans from banks, UPI-linked credit cards with 30,000 rupees limit, and capacity building support. Social Security Scheme for welfare of online platform workers. Gig workers of online platforms provide great dynamism to the new age services economy. Recognizing their contribution, our government will arrange for their identity cards and registration on the e-Shram portal. They will be provided health care under PM Jan Arogya Yojana. This measure is likely to assist nearly 1 crore gig workers. Investing in the economy. Public-private partnership in infrastructure. Each infrastructure-related ministry will come up with a 3-year pipeline of projects that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so and can seek support from the India Infrastructure Project Development Fund, which is a scheme to prepare PPP proposals. Support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms. Building on the success of the first asset monetization plan announced in 2021, the second plan for 2025 to 30 will be launched to plow back capital of 10 lakh crore in new projects. Regulatory and fiscal measures will be fine-tuned to support the plan. Jal Jeevan Mission. Since 2019, 15 crore households representing 80% of India's rural population have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay. The mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. A separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery. Urban sector reforms. Building on the July budget proposals, urban sector reforms related to governance, municipal services, urban land and planning will be incentivized. Urban Challenge Fund. The government will set up an urban challenge fund of 1 lakh crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities, and for water and sanitation purposes announced in the July budget. This fund will finance up to 25% of the cost of bankable projects, with a stipulation that at least 50% of the cost is funded from bonds, bank loans, and PPPs. An allocation of 10,000 crore is proposed in 2025-26. Power sector reforms. We will incentivize electricity distribution reforms and augmentation of intra-state transmission capacity by states. This will improve financial health and capacity of electricity companies.
Additional borrowing of 0.5% of GSDP will be allowed to states contingent on these reforms. Nuclear energy mission for Vikasit Bharat. Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up. A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. Shipbuilding. The shipbuilding financial assistance policy will be revamped to address cost disadvantages. This will also include credit notes for shipbreaking in Indian yards to promote the circular economy. Large ships above a specified size will be included in the infrastructure harmonized master list. Shipbuilding clusters will be facilitated to increase the range, categories, and capacity of ships. This will include additional infrastructure, facilities, skilling, and technology to develop the entire ecosystem. Maritime Development Fund. For long-term financing for the maritime industry, a Maritime Development Fund with a corpus of 25,000 crore rupees will be set up. This will be for distributed support and promoting competition. This will have up to 49% contribution by the government, and the balance will be mobilized from ports and from private sector. UDAN regional connectivity schemes. UDAN has enabled 1.5 crore middle-class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 airports, and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. 4 crore additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational, and northeast regional districts. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers, cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. Mining sector reforms. Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index. A policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out. Under the special window for affordable and mid-income housing, SWAMI, 50,000 dwelling units in stressed housing projects have been completed and keys handed over to home buyers.
Another 40,000 units will be completed in 2025, further helping middle-class families who are paying EMIs on loans taken for apartments while also paying rent for their current dwellings. Building on this success, Swami Fund 2 will be established as a blended finance facility with contribution from the government, banks and private investors. This fund of 15,000 crore rupees will aim for expeditious completion of another 1 lakh units. PM Gati Shakti data for private sector. For furthering PPPs and assisting the private sector in project planning, access to relevant data and maps from the PM Gati Shakti portal will be provided. Tourism for employment-led growth. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode. Land for building key infrastructure will have to be provided by the states. Hotels in these destinations will be included in the infrastructure harmonized list. The following measures will be taken for facilitating employment-led growth. Organizing intensive skill development programs for our youth, including in institutes of hospitality management. Providing mudra loans for homestays. Improving ease of travel and connectivity to tourist destinations. Providing performance-linked incentives to states for effective destination management, including tourist amenities, cleanliness, and marketing efforts. And introducing streamlined e-visa facilities along with visa fee waivers for certain tourist groups. Continuing with the emphasis on places of spiritual and religious significance, in the July budget, there will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. Medical tourism and heal in India. Medical tourism and heal in India will be promoted in partnership with the private sector along with capacity building and easier visa norms. Investing in innovation. To implement private sector-driven research, development and innovation initiatives announced in the July budget, I am now allocating 20,000 crore rupees for this purpose. A deep tech fund of funds will also be explored to catalyze the next generation startups as a part of this initiative. In the next 5 years, under the PM Research Fellowship Scheme, we will provide 10,000 fellowships for technological research in IITs and IISc with enhanced financial support. The second gene bank with 10 lakh germ plasm lines will be set up for future food and nutritional security. This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources. We will start a national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects. A Gyan Bharatam mission for survey, documentation, and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums, libraries, and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscripts. We will set up a national digital repository of Indian knowledge systems for knowledge sharing. Now I move to exports as the fourth engine. We will set up an export promotion mission with sectoral and ministerial targets driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance.
It will facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. A digital public infrastructure, Bharat Trade Net, for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. This will complement the Unified Logistics Interface platform. The BTN will be aligned with international practices. Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria. Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains. Through this, there are huge opportunities related to Industry 4.0, which needs high skills and talent. Our youth have both. Our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of our youth. A national framework will be formulated as guidance to states for promoting global capability centers in emerging Tier 2 cities. This will suggest measures for enhancing availability of talent and infrastructure, building bylaw reforms, and mechanisms for collaboration with industry. Our government will facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo, including high-value perishable horticultural produce. Cargo screening and customs protocol will be streamlined and made user-friendly. Reforms as the fuel. Over the past 10 years, our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as faceless assessment, 2, taxpayer charter, 3, faster returns, 4, almost 99% returns being on self-assessment, and 5, Vivad Se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the Tax Department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. I will detail the indirect tax reforms and changes in direct taxes in Part B. Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. The services of India Post Payment Bank will be deepened and expanded in rural areas. NABFID will set up a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure. Public sector banks will develop Grameen Credit Score Framework to serve the credit needs of SHG members and people in rural areas. A forum for regulatory coordination and development of pension products will be set up. To implement the earlier announcement on simplifying the KYC processes, the revamped Central KYC Registry will be rolled out in 2025. We will also implement a streamlined system for periodic updating. Requirements and procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized. The scope for fast-track mergers will also be widened and the process made simpler. As proposed in the interim budget, we signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024.
To encourage sustained foreign investment and in the spirit of first develop India, the current model BIT will be revamped and made more investor friendly. In the last 10 years, in several aspects, including financial and non-financial, our government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business. We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A light touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment. Through this framework, we will update regulations that were made under old laws. To develop this modern, flexible, people-friendly, and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century, I propose 4 specific measures. A high-level committee for regulatory reforms will be set up for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance ease of doing business, especially in matters of inspection and compliances. States will be encouraged to join in this endeavor. An investment friendliness index of states will be launched in 2025 to further the spirit of competitive, cooperative federalism. Under the Financial Stability and Development Council, a mechanism will be set up to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions. It will also formulate a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector. In the Jan Vishwas Act 2023, more than 180 legal provisions were decriminalized. Our government will now bring up the Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws. I now move to fiscal policy. In the July budget, I had committed to staying the course for fiscal consolidation. Our endeavor will be to keep the fiscal deficit each year such that central government debt remains on a declining path as a percentage of the GDP. The roadmap for the next 6 years has been detailed in the FRBM statement. Revised estimates for 2024-25. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 31.47 lakh crore rupees, of which the net tax receipts are 25.57 lakh crore rupees. The revised estimate of the total expenditure is 47.16 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 10.18 lakh crore rupees. The revised estimate of the fiscal deficit is 4.8% of the GDP. Budget estimates for 25-26. Coming to 25-26, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 34.96 lakh crore rupees and 50.65 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 28.37 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated to be 4.4% of GDP. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 14.82 lakh crore rupees. I will now move to Part B. Indirect taxes. My proposals relating to customs aim to rationalize tariff structure,
and address duty inversion. These will also support domestic manufacturing and value addition, promote exports, facilitate trade, and provide relief to common people. Rationalization of customs tariff structure for industrial goods. As a part of comprehensive review of customs rate structure announced in July 2024 budget, I propose to 1. Remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including 0 rate. 2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence, except on a few items where such incidence will reduce marginally. 3. Levy not more than 1 cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. This will help secure the availability for manufacturing in India and promote more jobs for our youth. To promote domestic production of technical textile products such as agro-textiles, medical textiles, and geotextiles at competitive prices, I propose to add 2 more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. I also propose to revise the BCD rate on knitted fabrics covered by 9 tariff lines from 10 or 20 to 20% or 115 rupees per kg, whichever is higher. Electronic goods. In line with our Make in India policy and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components. In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. Lithium-ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries
both for mobile phones and for electric vehicles. Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years. I also propose the same dispensation for shipbreaking to make it more competitive. Telecommunication. To prevent classification disputes, I propose to reduce the BCD from 20% to 10% on carrier-grade Ethernet switches to make it at par with non-carrier-grade Ethernet switches. Export promotion. To facilitate exports of handicrafts, I propose to extend the time period for export from 6 months to 1 year, further extendable by another 3 months if required. I also propose to add 9 items to the list of duty-free inputs. Leather sector. I propose to fully exempt BCD on wet blue leather to facilitate imports for domestic value addition and employment. I also propose to exempt crust leather from 20% export duty to facilitate exports by small tanners. Marine products. To enhance India's competitiveness in the global seafood market, I propose to reduce BCD from 30% to 5% on frozen fish paste, surimi, for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD from 15% to 5% on fish hydrolysates for manufacture of fish and shrimp feed. In July 2024 budget, to promote development of domestic MROs for aircraft and ships, I had extended the time limit for export of foreign origin goods that were imported for repairs from 6 months to 1 year and further extendable by 1 year. I now propose to extend the same dispensation for railway goods. Time limit for provisional assessment. Presently, the Customs Act 1962 does not provide any time limit to finalize provisional assessments, leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, I propose to fix a time limit of 2 years, extendable by a year, for finalizing the provisional assessment. I propose to introduce a new provision that will enable importers or exporters, after clearance of goods, to voluntarily declare material facts and pay duty with interest but without penalty. This will incentivize voluntary compliance. However, this will not apply in cases where department has already initiated audit or investigation proceedings. For industry to better plan their imports, I propose to extend the time limit for the end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. This will provide operational flexibility in view of cost and uncertainty of supply. Further, such importers will now have to file only quarterly statements instead of a monthly statement. I now come to my direct tax proposals. In Part A, I have briefly underlined taxation reforms as one of key reforms to realize our vision of Vikasit Bharat. In respect of criminal law, our government had earlier ushered in Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Bharatiya Danda Sanhita. I am happy to inform this august House and the country that for new income tax bill will carry forward the same spirit of Nyaya in its
drafting as well. The new bill will be clear and direct in text, with close to half of the present law in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administrators, leading to tax certainty and reduced litigation. Reforms, however, are not a destination. They are means to achieve good governance for our people and economy. Providing good governance primarily involves being responsive. The Tirukural captures this in verse 542, which reads, "Vaanokki vaazhum ulagallam, mannavan kol nokki vaazhum kudi," meaning, just as the living beings live expecting rains, citizens live expecting good governance. Our government is committed to keeping an ear to the ground and a finger on the pulse and responding while balancing our national building efforts. The following measures will detail just how our government will, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address. I repeat that sentence, sir. The following measures will detail just how our government, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address the needs voiced by our citizens. My tax proposals are guided by this spirit. The objectives of my proposals are as follows. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Rationalization of TDS and TCS for easing difficulties. Encouraging voluntary compliance. Reducing compliance burden. Ease of doing business, employment and investment. I will come to my proposal on personal income tax towards the end. TDS and TCS, rationalization for easing difficulties. I propose to rationalize tax deduction at source, TDS, by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. Similarly, the annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. This will reduce the number of transactions liable to TDS, thus benefiting small taxpayers receiving small payments. The threshold to collect tax at source, the TCS, on remittances under RBI's liberalized remittance scheme, the LRS, is proposed to be increased from 7 lakh to 10 lakhs. I also propose to remove TCS on remittances for education purposes, where such remittances is out of a loan taken from a specified financial institution. Both TDS and TCS are being applied on any transaction related to sale of goods. To prevent such compliance difficulties, I propose to omit the TCS. I also propose that the provisions of the higher TDS deduction will now apply only in non-PAN cases. In July 2024, the delay for payment of TDS up to the due date of filing statement was decriminalized. I propose to provide the same relaxation to TCS provisions as well. The government under the leadership of Prime Minister Modi believes in Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. In line with this, we brought in updated return facility in 2022 for voluntary compliance by taxpayers who had omitted to report their correct income. Our trust in taxpayers was proved right. Nearly 90 lakh taxpayers voluntarily updated their incomes by paying additional tax.
Taking this trust further, I now propose to extend the time limit to file updated returns for any assessment year from the current limit of 2 years to 4 years. I propose to reduce the compliance burden for small charitable trusts and institutions by increasing their period of registration from 5 years to 10 years. It is also proposed that disproportionate consequences do not arise for minor defaults such as incomplete applications filed by charitable entities. Presently, taxpayers can claim the annual value of self-occupied properties as nil only on the fulfillment of certain conditions. Considering the difficulties faced by taxpayers, it is proposed to allow the benefit of 2 such self-occupied properties without any condition. To streamline the process of transfer pricing and to provide an alternative to yearly examination, I propose to introduce a scheme for determining arm's length price of international transaction for a block period of 3 years. This will be of international transaction for a block period of 3 years. This will be in line with global best practices. With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, the scope of safe harbor rules is being expanded. A number of senior and very senior citizens have very old national savings schemes accounts. As interest is no longer payable on such accounts, I propose to exempt withdrawals made from NSS by individuals on or after 29th August 2024. I am also proposing to allow similar treatment to NPS Vatsalya accounts as is available to normal NPS accounts subject to overall limits. In my speech in July 2024, I had promised that all processes, including giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. So I'm happy to announce that digitalization is being made operational now. In July 2024, we brought in the Vivad Se Vishwas scheme to resolve income tax disputes pending in appeal. The scheme has received a great response, with nearly 33,000 taxpayers having availed of the scheme to settle their disputes. I have a few proposals to promote investment and employment. It is proposed to provide a presumptive taxation regime for non-residents who provide services to a resident company that is establishing or operating an electronics manufacturing facility. I further propose to introduce a safe harbor for tax certainty for non-residents who store components for supply to specified electronics manufacturing units. Presently, the tonnage tax scheme is available only to sea-going ships. The benefits of existing tonnage tax scheme are proposed to be extended to inland vessels registered under the Indian Vessels Act 2021 to promote inland water transport in the country. Extension for incorporation of startups. We continue to support the Indian startup ecosystem. I propose to extend the period of incorporation by 5 years to allow the benefit available to startups which are incorporated before 1/4/2030. In order to attract and promote additional activities in the IFSC, I am inter alia proposing specific benefits to ship leasing units, insurance offices, and treasury centers of global companies which are set up in IFSC. Further, to claim benefits, the cutoff date for commencement in IFSC has also been extended by 5 years to 31/3/2030. Category 1 and Category 2 AIFs are undertaking investments in infrastructure and other such sectors.
I propose to provide certainty of taxation to these entities on the gains from securities, to promote funding from sovereign wealth funds and pension funds to the infrastructure sector. I propose to extend the date of making an investment by 5 more years up to 31st March 2030. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography, and demand are the key support pillars in our journey towards Vikasit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month, other than the special rate income such as capital gains, under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings, and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income, other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income, other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure.
As a result of these proposals, Honorable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this August House. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. Item number 3, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2025. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. थैंक यू। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 3 फरवरी 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಬಜೆಟ್ನ ಮೂಲಕ 12 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬಡ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಹುಸಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರುವಲ್ಲಿ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರತಿಯ ಮಂಡನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ವಿಚಾರ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ 12 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 12 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ಲಕ್ಷ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಂಬಳ ತಗೋತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ. ಇನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 4 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಇರುವವರು ವಾರ್ಷಿಕ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. 4 ರಿಂದ 8 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಇರುವವರಿಗೆ 5%, 8 ರಿಂದ 12 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಇರುವವರಿಗೆ 10%, 12 ರಿಂದ 16 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಇರುವವರಿಗೆ 15%, 16 ರಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಇರುವವರಿಗೆ 20%, 20 ರಿಂದ 24 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಇರುವವರಿಗೆ 25%, ಹಾಗೆ 24 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಇರುವವರಿಗೆ 30% ನಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. Reduce their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees.
We have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2000. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು, ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ರೈತರು, ಈ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಬಜೆಟ್ ಇವತ್ತು ಮಂಡನೆ ಆಗಿದೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. 12 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಸಂಬಳ ಯಾರೆಲ್ಲ ತಗೋತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ನು TDSನ ಮಿತಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಲಿಮಿಟ್ 3 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದರೆ 12 ಲಕ್ಷ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. 12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಇರುವವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ವಿಧಿಸೋ ಹಾಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲೇನೆ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಈ ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಜಿಮ್ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಮೀರಿದವರಿಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 30% ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಆ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಇದೀಗ 24 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 24 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಇರುವವರಿಗೆ 30% ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಹುತೇಕ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ತೆರಿಗೆಯ ಈ ಜಾಲದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೆರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗಳಿಗೆ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು, ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 100 ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಧನ್ ಧಾನ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಗದ್ದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತು. ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಬಹುತೇಕ ನಾಯಕರು, ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಅದನ್ನು ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಪೀಕರ್, ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ, ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ತೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಸೀರೆ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆ ದುಲಾರಿ ದೇವಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸೀರೆ, ಬಿಹಾರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಸೀರೆಯನ್ನು ತೊಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಗುಲಾಬಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸೀರೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಬಹಳ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ 8ನೇ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ದರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡೇ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ದುಬಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ನ ಹೈಲೈಟ್ಗಳು, ಯಾವ ವಲಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ, ಯಾವ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಬಜೆಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ತುಂಬ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ದರ ಇಳಿಕೆ ಏರಿಕೆ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು, ಹಾಗೆ ಯಾವ ವಲಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ
ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತಿನ ಇಡೀ ಬಜೆಟ್ನ ಹೈಲೈಟ್ 12 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಇರುವವರಿಗೆ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು. ನಾವು ಪದೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಡ ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಸಿದ್ರೆ ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿನ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಬೇರೆ ವಲಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತೇಜನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆಗಿದೆ. 1 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡಿಸಿರುವಂಥ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು. ರಾಜ್ಯದ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನಿತ್ತು, ಜನರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಬಜೆಟ್ ಇದಾಗಿತ್ತಾ ಅಥವಾ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಲವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈಗ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಚಂದ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನವದೆಹಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಟೇಶ್ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಸನದಿಂದ ಖುಷ್ವಂತ್, ಹಾಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುನ್ನೂರ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಭೀಮನಾಯಕ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೀದರ್ನಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮರ್ಕಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿನೋದ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ದೀಪ್ತಿ ತೊಳ್ಪಾಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಅನ್ನುವ ಧ್ಯೇಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಔಷಧಿಗಳೇನಿದೆ ಅದರ ದರ ಏನಿತ್ತು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರದಾಡುವಂತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂಪರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಉದ್ಯಮ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂಪರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೊಂಬೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂಪರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಚೀನಾದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಟಾಯ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಕ್, ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗೊಂದಲಗಳು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಏನಿದೆ, ಹೊಸ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ಆಗಿರುವಂಥ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಕೃಷಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ 3 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದನ್ನು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. FKCCIನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕ್ರಾಸ್ಟಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕಾಸಿಯಾಯಿಂದ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರರು ಕೋಣೆಮನೆ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ JDSನ ವಕ್ತಾರರಾದ ಮಹೇಶ್ ಜಿ, ಹಾಗೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಮೇಶ್ ಅವರು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲೇಬೇಕು ಅಂತ 10 ಲಕ್ಷ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, 12 ಲಕ್ಷ. ಹೇಗೆ ಗಮನಿಸ್ತೀರಿ ತಾವಿದೆ? ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಪ್ ಟು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಒಂದು ಬೂಸ್ಟರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು IT ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸನ್ನು ಸ್ಲ್ಯಾಶಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಬಡವರ್ಗದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ, ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಎಕಾನಮಿ ಕೂಡ ವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಏನು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಹೈಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಲವಾರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ರೇಟ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಲೆದರ್ದಾಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು EV ಬ್ಯಾಟ್ರಿದಾಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಟಾಯ್ಸ್ದಾಗ್ಬೋದು. ಟಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಟೂರಿಸಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಚಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರುಗಳಿಗೆ 20,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಂದೂ ಇಲ್ಲದ ಇಂತಹ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಅವರಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒತ್ತು ಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಬಡ್ಜೆಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಐಐಎಂನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ 6,000 ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 10,000 ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಲಿಯತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 10,000 ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಏನಂತಂದರೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮತ್ತು ಯಾರು ಸ್ಯಾಲರಿಡ್ ಇವತ್ತು ಸಂಬಳವನ್ನು ನಂಬಿ ಇರ್ತಿದ್ರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ 7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲಾರದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೋ ಅಂಥವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು 18 ಲಕ್ಷ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪವಿತ್ರ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. 12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ಈ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ ತಾವು? ಮೇಡಮ್, ಕಳೆದ 3-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಏನಾದ್ರೂ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಈ ಬಾರಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು 7ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಶೇಕಡವಾರು 10ರಷ್ಟಿತ್ತು ಮೇಡಮ್. ಬಟ್ ಈ ಬಾರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 1 ಲಕ್ಷ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರು 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 75,000 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸೇರಿ 12,75,000ವರೆಗೂ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಬಿಲ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿಡ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ. ಅವರು ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಕಳೆದ ಸ್ಲ್ಯಾಬು ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಜಿಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಉಳಿತಾಯದ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿ, ಉಳಿತಾಯದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ರಿಬೇಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರಿಗೆ. ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ರಿಬೇಟ್ ಅಂದಾಗ ಹಳೆ ರೆಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ನ್ಯೂ ರೆಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಳೆ ರೆಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ 2 ಲಕ್ಷ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಕೂಡ ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ರಿಬೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೇನೋ 2 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೋಪ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈಗ 12 ಲಕ್ಷ ಪ್ಲಸ್ 75,000 12.75 ಲಕ್ಷ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸೇರಿ 0 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಉಳಿತಾಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ್ರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯದಲ್ಲೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲೋ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕವೋ ಇನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕವೋ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಜನರ ಬಳಿ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ಯಾಶು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಜನರು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ. ಸ್ಮಿತಾ ಮೇಡಮ್. ಕೃಷ್ಣ ಸರ್, ಈ MSME ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ 2.5 ಟೈಮ್ಸ್, ಹಾಗೆ
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡೋ ನಿರ್ಧಾರ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಹಾಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ? ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೂ MSME ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಬಜೆಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಜನಪರವಾದ ಬಜೆಟ್. ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಜೆಟನ್ನು 9 ವರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಸಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ 4 ಎಂಜಿನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬದಲು. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು, MSME, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ 4 ಇಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿನ ಒಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಕಟ್ 12, ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ 2.5 ಲಕ್ಷ ತನಕದಿಂದ ಇವಾಗ 12 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ. ಅಂದರೆ 8ನೇ ಬಜೆಟು 1ನೇ ಬಜೆಟಿಂದ ಅಂತರ ಇವಾಗ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ MSME ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫೆಟರ್ನಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ 25% ಇದೆ. ವೆರಾಸ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಿಲ್ 35% ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಏನು ನೆನೆಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಈ 95% MSME ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಅವರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅಂದರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಆದ್ರೂ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಂತೂ ನಿಜವಾಗಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಜೆಟ್ ಓದು 2 ಗಂಟೆ 36 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತು. ಈ ಬಜೆಟ್ 1 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಯಲಿ ಎ ಶಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಟಿಸಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ MSMEಗೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೂ ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇಲ್ಲದೆ 5 ಕೋಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು 5 ಕೋಟಿಯಿಂದ 10 ಕೋಟಿಗೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗೆ ಅವರು 10 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಅದನ್ನು ಇವಾಗ 20 ಕೋಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿ, NPS ಆಗಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಸುವಿಧಾ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಸುವಿಧಾ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು, ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ನಿಜವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಉಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬಜೆಟ್ ಈ ಬಾರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 12 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿರೋದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತೂ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮೂಲ ಮಂತ್ರನೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅನಿಸಿದ್ದು, ಇದೇನು ಬಿಹಾರ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಓಲೈಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಹಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇಲೂ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಂಧ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎನಿವೆ ಇಲ್ಲ, ಆಂಧ್ರದವ್ರು ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇವರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೇನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಥರ್ನೆಟ್ ಸ್ವಿಚಸ್ ಕೆರಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ದೊಂದು, ಮತ್ತೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು, ಮತ್ತೆ ಲಿಥಿಯಂ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಬಿಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು 1 ವೀಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು 1 ಮಂತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರು ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಓಲೈಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಸರ್. ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೇದೇ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಈಗ ಓಲೈಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲ್ವ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪೂರಕವಾಗಿರೋದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೂರಕ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಬ್ರಾಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾರೋ ಒಂದು ಇಬ್ರು ಬಿಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ದಂಗೆನೇ ಇದೆ ಇದು ಇವೆರಡು ಪಾಲಿಸಿ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೀರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ವಿಷ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಏನಿವೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಹಾರ್ ಬಜೆಟ್, ಬಿಹಾರ್ ಓಲೈಕೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ನನಗೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಗು ಬಂತು. ಸಹಜವಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆದಂಥ ಬಜೆಟು, ಸರ್ವಸ್ಪರ್ಶಿ ಆದಂಥ ಬಜೆಟು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಹುಶಃ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಆವತ್ತು ಈ
ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೊಂದು ಹೇಳದೆ ಹೋದರೂ ಸಾಕು ಅಂತ. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಘೋಷಣೆ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರ ಕನಸು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ಏಕಾತ್ಮ ಮಾನವತಾವಾದ ಅಂತ. ಕೊನೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಅದು ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ 10 ವರ್ಷ, ಈಗ 11ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋದ್ರ ಕಡೆ ದಾಪುಗಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪೊಳ್ಳು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಒತ್ತು ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿ ತಲಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಮೊದಲನೇದು ಕೃಷಿ, ಎರಡನೇದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು. ಕೃಷಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೈಫರ್ಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಡ್ಬೋದು. ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಆ ಯೋಜನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಶಿಪ್ಪಿಂಗಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು IIT-ಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಅಥವಾ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನೋ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಆ 3 ಯೋಜನೆ ಬಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೂರಾರು ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಟೂರಿಸಂ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಅಂತ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಮುದ್ರಾ ಲೋನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಯಾವೊಬ್ಬ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಯನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಘೋಷಣೆ, ನಾವು ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬಡವರ ಪರವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಬಡವರಿಗೆ ನಾವು ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದ ಅದು DBT, ಅದು ಇನ್ಯಾರೋ ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳು ಬರೀ MSME ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, MSMEಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನದ ಸಹಾಯಧನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿದಿರ್ಬೋದು, ವಿದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಹಣದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿದಿರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಲಾಭ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ್ದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಅಂದರೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ನಮಗೆ 75,000 ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ 130% ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹಿಗ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದು ಸರ್ವಸ್ಪರ್ಶಿ ಅಂತ ಇದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆದಂಥ ಬಜೆಟ್ಟು. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆದಂತಹ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ನಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, MSME ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ತೆರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, 10 ಲಕ್ಷ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು, 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು 50,000 1 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ 12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬಹುಶಃ ಇದು ಒಂದು ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಅಂತ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಗ್ಗ ಆಯಿತು, ಯಾವುದು ದುಬಾರಿ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸೀಮಿತ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಒಪಿನಿಯನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಕೃಷಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ, ಇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಬಜೆಟ್ಟು ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಏನೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೂ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್,
12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಜಿಮ್ ಇದರಲ್ಲಾಗಿರುವ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ಬಹುಶಃ ಈ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಡೌಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ 12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳೇನು 0ಯಿಂದ 4 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇಲ್ಲ, 4ರಿಂದ 8 ಅಂದರೆ 5%, 8ರಿಂದ 12 ಅಂದರೆ 10%, ಅರೆ 12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 10%. ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸಬಹುದಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೇಡಮ್ ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದು 12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ 8ರಿಂದ 12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ 10%. ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ? ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತದೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ಮಿತಾ ಮೇಡಮ್, ಇದು ಈ 12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಜಿಮ್, 2 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಜಿಮ್ ನ ಕೊಟ್ರು. ಯಾರೆಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಜಿಮ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿನಾಯಿತಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ರಿಬೇಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ LTCC ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಳಿತಾಯದ ಕಡೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಜಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಯಾರು ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲವಾಗಿ ಏನು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ 7ರಿಂದ ಅಥವಾ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು 4 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಶೇಕಡವಾರು 5% ಅಥವಾ 4ರಿಂದ 8 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಶೇಕಡವಾರು 10% ಅಂತ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತದೆ. ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿನಾಯಿತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 12 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲಿರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆ ಬರ್ತದೆ ಮೇಡಮ್. ರೈಟ್, ಮಹೇಶ್ ಜಿ ಹಾಗೆ ಉಮೇಶ್ ಅವರಿಂದ ಕೂಡ ಕ್ವಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಯ. ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಈಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಜೆಟರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್, ಬಟ್ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕಂತೂ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿತ್ತು. ನಾನು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಚುಟುಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಬಡ್ಜೆಟ್ಟು ಯಾವ ಬಡವನ ಮಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾನೋ ಅಂಥವನಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿಗ್ ಬನಾಂಜಾ ಬಜೆಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನೇಷನ್. ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಇವರೆಲ್ಲರದನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದ್ ಬದಲು ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ನಿಂತಿರೋದೇ ಕೃಷಿ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ರೈತ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅಂಥವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನಂಬರ್ 1. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್, ಏನೋ ಬೆಳಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಕು. ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 106 ದಿನ ರೈತ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗ್ತಾನೆ, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗ್ತಾ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್. 12.7 lakhs ಟನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಯೂರಿಯಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿಜಿಯವರು. ಐ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೃಷಿ ಧಾನ್ಯ ಘಟಕಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿರೋದು ಇನ್ನೂ ರೈತರಿಗೆ ವರ. ಇದು 3ನೇದು. 4ನೇದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ SC/ST ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ 2 ಕೋಟಿಯವರೆಗೂ ಸಾಲ. ಎಂಥ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ. SC/ST ವಿರೋಧಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಇವತ್ತು SC/ST ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಗೆ 2 ಕೋಟಿಯವರೆಗೂ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ನೋವಿಗೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬೆಣ್ಣೆಯಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶೂನ್ಯ ಬಡತನದ ಗುರಿಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ
ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಬಾಣಂತಿಯರ ಸಾವು, ಈ ಸಾವು ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಕನಿಕರ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಇರುವಂಥ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ, ಮಹಿಳೆಯರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಡತನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯ ಬದುಕನ್ನೇ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ 0% ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಸಾಲ, ಅದ್ರ ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನಂಥ ಬಡವರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮೆಡಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 75,000 ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಗಳ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 7 ಸುಂಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. 7 ಸುಂಕ ನಿಯಮಗಳಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಭಾರತವನ್ನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಬ ಮಾರಕ ರೋಗವನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾದಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರಾಮಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ದೇಶ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು IIT ಲೆವೆಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಬೆಳೆದು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ PHC ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿವಿ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್, ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಯಾರ ಕೈಲಾರು ನೋಡಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶ್ರೀಮಂತರವರೆಗೆ LED ಫೋನ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಯಾಪ್ಯಾಗೆ 5G 60 ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾಪ್ಯಾಗಿರಿ. ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ? ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಕಮ್ಮಿನೇನೋ ಬಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಭಾರತ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಮಿತಾಜಿ? ವಿಕಸಿತ ಭಾರತಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಯೂತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ, ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಖುಷಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಮಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಡೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶುಗರ್ ಒಂದು ಕಾಫಿ ತಂದ್ಬಿಡಿ ಮಹೇಶ್ಗೆ. ಕಡೆದಾಗಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಮ್ 1 ಮಿನಿಟ್. ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 8 out of 10 ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗಿವ್ 8 marks. ಇದು ಅಬೋವ್ ಆವರೇಜ್, ನಾಟ್ ಆವರೇಜ್, ಅಬೋವ್ ಆವರೇಜ್. ತೀರಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ಲ, ಗುಡ್ ಬಜೆಟ್ ಮೇಡಮ್. ರೈಟ್, ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಸರ್. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಡ್ಜೆಟ್. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ದೇರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಲ್ ದಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್, ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರಿಂದ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಕ್ಟರಿಂದ ಆಗಿರೋದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಆಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ತಲುಪುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಈ ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 8 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ನಾನು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತಕ್ಕೆ 2047ಗೆ ಹೋಗುವ ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ MSME, ವೆದರ್ ಇಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ವೆದರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್, ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು 10ರಲ್ಲಿ 9 ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹರಿಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ 10ರಲ್ಲಿ 100 ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ನಾವು ಈ ಅಂಕವನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಂಪಲ್ಷನ್ನು ಗೊತ್ತು, ನಮಗೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪಲ್ಷನ್ನು ಗೊತ್ತು. ಇದು ಎರಡನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಕೇವಲ ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂಕವನ್ನು ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಅಂತ, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಎಫರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಅದರ ಫಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನು ಜರಿದುಕೊಂಡು ಬಂದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿಯವರು, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಮಾರಿಬಿಟ್ರು, ದೇಶವನ್ನು ದಿವಾಳಿ ಮಾಡಿದರು, ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿದ್ರು ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು 10 ವರ್ಷ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಯಿತು
ಅಂತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥಕೊಂಡಿದ್ದಾನ ಅವರು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಈ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜನತಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಬೈಕಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪಲ್ಷನ್ಗಳ ನಡುವೆ ನಾನು 10ಕ್ಕೆ 10 ಅಂಕವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಸರ್ವಸ್ಪರ್ಶಿ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೋದಿಯವರ ಕನಸಿನ ವಿಶ್ವಗುರು ಭಾರತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಈ ಬಜೆಟ್ನ ಮೂಲಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೋವ್ ಆವರೇಜ್ ಬಜೆಟ್. ಏನು 100% ಏನು ಎಲ್ರಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಹಲವಾರು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ GST ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆಗ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸರ್ವಸ್ಪರ್ಶಿ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಇದನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಘಟಕ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ನೇನು ಹೊರಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಈಗೊಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including zero rate. 2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence, except on a few items where such incidents will reduce marginally. 3. Levy not more than one cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with $12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ 0 ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್. ಕಿಸಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಮಿತಿ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಣ, ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆ. ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗೊಂಬೆ ಉದ್ಯಮಿಕೆ ನಮೋ ಬೂಸ್ಟರ್. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಚೀನಾಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಟಕ್ಕರ್. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೂಸ್ಟರ್. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಶಾಕ್. ಭೂಕಬಳಿಕೆ ಕೇಸ್ ತನಿಖೆಗೆ SIT ಟೀಮ್ ರಚನೆ. 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಆದಿತ್ಯ ಬಿಸ್ವಾಸ್ಗೆ ಸೂಚನೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಣಂತಿಯರ ಸರಣಿ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ. ಬೆಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 21 ವರ್ಷದ ಬಾಣಂತಿ ದುರ್ಮರಣ. ಶವಗಾರದ ಮುಂದೆ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ್ದ ಆಕ್ರಂದನ.
ಯೂನಿಯನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 10 ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳು ಇವತ್ತಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಮೊದಲನೆಯ ಅಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಂಬಳವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ. 12 ಲಕ್ಷದ ತನಕ 0 ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ, ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಪಣ. ರೈತರಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್. ಕಿಸಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಮಿತಿ 3 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗ್ಗ, ಜೀವರಕ್ಷಕ ಔಷಧಿಗಳ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಇಳಿಕೆ. ಇನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಇರುತ್ತೆ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗೊಂಬೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಚೀನಾಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ. ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ AI, ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಂತಿ. IITಗಳು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ, ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ತೆರಿಗೆಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿ ಜಾರಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. We have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees.